On a rare day off as a food delivery driver, Yorgos Karadimos usually spends his time walking along the waterfront just a few blocks away from his house where he lives with his parents. He usually pairs it with a coffee to make the stroll a bit more pleasant. As cost of living prices are surging, it's one of the few things he can afford since he earns minimum wage. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, χωρίς το backup ή κάποιο άλλο έξτρα εισόδημα, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις τη ζωή που θες. Τώρα, βέβαια, ανάλογα καθένας το τι είναι αξιοπρεπή ζωή, αλλά όπως το θέτουμε με αντικειμενικά πλαίσια, πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να κάνεις πάρα πολύ οικονομία, γιατί άμα έχεις ασφάλεια, έχεις παιδιά, έχεις αμάξι, έχεις αυτό, δεν γίνεται να τα πληρώσεις όλα. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι να βγω, γιατί λέω ας κρατήσω λεφτά και να μην βγω. Οπότε, σίγουρα αυτό περιορίζει τα πάντα. Περιορίζει επαφές. Ειδικά τώρα με τον COVID που οι επαφές περιορίστηκαν, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Rising energy costs are reflected in food costs. The government is subsidizing fuel at its highest rate ever, but is also taking steps to support low-wage workers in retail, supermarkets, and construction. In a televised address last month, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced a minimum wage increase by 30 cents, from $4.20 to $4.50 an hour. Mitsotakis asserted that the latest measure, which came into effect in May, amounts to almost a 10% increase from last year and will give some 650,000 low-wage workers a breather. But with the biggest single-year hits to living standards since the decade-long financial crisis, Yorgos says those extra few cents will make almost no difference. Που και πάλι αυτό πιστεύω σίγουρα είναι καλό να αυξάνει το μισθό, αλλά πιστεύω ότι εντάξει, αυτό δεν βοηθάει ουσιαστικά τόσο όσο θα ανέβαινε ο μισθός. Και πιστεύω στην Ελλάδα ο μισθός δύσκολα να ανέβει πάνω από 800, γιατί είναι και η ποιότητα ζωής. Που είναι καλή η ποιότητα ζωής, αλλά είναι δύσκολα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ειδικά αν έχεις παιδιά. Αν είσαι μόνος σου, εντάξει, πες ότι τα βολεύεις, αλλά αν είσαι με παιδιά, δεν γίνεται. More than 1 million Greeks work in the tourism sector, the backbone of the country's economy, with most of them earning just a few cents more than the minimum wage, which doesn't qualify them for an increase. So experts believe if prices continue to rise, more Greeks will end up living in poverty. Άρα θα έλεγα ναι, είναι μια αλληλογισμένη αύξηση τα 50 ευρώ μεικτά που η κυβέρνηση έδωσε την προηγούμενη φορά, δηλαδή ένα 9,5% σε ετήσια βάση. Όμως, όταν έχουμε απώλεια λόγω της ακρίβειας ενός τουλάχιστον μισθού μέχρι τώρα, προσέξτε, άρα σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσουμε στους 1,5 με 2 μισθούς, μάλλον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό και έρχεται επιθετικό το φαινόμενο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Greek incomes were badly impacted by the decade-long financial crisis and still haven't recovered. As this latest wage increase has been hailed as progress by the conservative government, people like Yorgos are afraid it will make little difference as the rising cost of energy and food will leave him struggling to stay afloat.